Dear students, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது motion along a straight line. அதில் ஒரு type of question that is using constant acceleration. முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம வந்து acceleration equal to 0, that is constant velocity type of problems பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து constant acceleration problems பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து what are the types of questions which will come அப்படின்னா, first வந்து you all know that equations of motion, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at squared. இதெல்லாம் equations of motion for constant acceleration problems along a straight line. So இந்த type of இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். What are the other types that we will cover in the next classனா, graphical based questions. இதே velocity versus time graph கொடுத்துட்டு what is the acceleration in this part of the graph, in the next part of the graph, that is dv by dt na acceleration, அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். Also area under the curve is going to give the displacement if it is velocity versus time graph. So then graph based questions அப்புறம் பார்க்கலாம். அப்புறம் then of course now relative motion. இப்போ ரெண்டு objects move ஆகும்போது along the same straight line, then we can solve the problem easier by means of relative velocity approach, relative acceleration approach. அது மாதிரி type of problems, that is the routine type of problem என்ன வரும் அப்படின்னா, overtaking, பஸ்ஸு கார் பின்னாடி போகிறது ஓவர்டேக் பண்ணுறது. ஸோ எந்த ஸ்பீடில் ஓவர்டேக் பண்ணுறது, எந்த டைட்டில் ஓவர்டேக் பண்ணுறது, அது மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஒன்று. செகண்டு வந்து ரெயின், செகண்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ரெயின் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஸ்விம்மிங் அக்ராஸ் ரிவர்லாம் நமக்கு 2 dimensionல் தான் வரப்போகுது. ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஃபார் அ சிங்கிள் டைமென்ஷன், மோஷன் லாங் ஸ்ட்ரெயிட்டும் கிடையாது. therefore the other two other kinds of problems on the relative velocity என்னென்னா அண்டர் கிராவிட்டி. எப்போ ஒரு ஸ்டோன் கீழே இருந்து மேலே தூக்கி போடுறோம், ஒரு ஸ்டோன் மேலேருந்து கீழே தூக்கி போடுறோம். ஸோ ரெண்டும் எப்போ கொலிஷன் ஆகுது அண்டு எந்த டைமு, அந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது, இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின். wherever there are two objects moving along the same straight line, அப்போ நம்ம ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஸோ தென் I'll just now strike off it because it's now a wrong thing. Rain man as well as swimming is not coming under ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் இல்லை, அதெல்லாம் வந்து 2 dimensional மோஷன். அது அப்புறம் பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் வருது அது. ஓகே, நவ் ஃபர்ஸ்ட் therefore as I said we will start with equations of motion. இப்போது இதில் வந்து as I said we are considering only motion along a straight line. Supposing now this is now the straight line along which now there is motion of an object taking place. Then what are the quantity, what are the variables involved அப்படின்னு கேட்டானா, first variable is velocity. Okay, symbol what we use is v. Then the next variable is acceleration, symbol used is a. Then the next variable of course time is the main variable, the independent variable time t. And then displacement, distance நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லி சொல்கிறோம். இப்படி ஒரே டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டும் ஒன்று தான், சிம்பிள் எஸ். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் ரிவர்ஸ் பேக் அடிச்சுது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வெலாசிட்டி. ஸோ தென் வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கவர்ட் பர் யூனிட் டைம். இதை வந்து கேல்குலஸ் பண்ணால் ds by dt. வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன்னா இன்க்ரீஸ் இன் வெலாசிட்டி பர் யூனிட் டைம், கேல்குலஸ் பண்ணால் dv by dt. அப்போ டைம் இஸ் அ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அது நத்திங் பட் வெலாசிட்டி இன்டூ டைம். இது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் இன்டு த ஏரியா வெலாசிட்டி dt இன்டகிரேஷன். ஓகேயா? தென் அதே சமயத்தில் ஆக்சலரேஷன் வர்சஸ் டைம் கிராஃப், இது நமக்கு வேரியபிள் கேஸில் வரும். இப்போ நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் தான் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து ஆக்சலரேஷன் வேரியேஷன் கிடையாதுனால a இன்ட்டு டெல்டா டி தான். Area constant into what is change in time is going to give change in velocity. Okay, இப்போ நம்ம will just go back to the straight line motion. So consider a particle moving along this straight line, and let us say now towards right is a forward motion which you go. Then there are 2 points on the straight line, let us say a and b. Now when the particle is crossing the point a, that is velocity b, நம்ம usual program is a symbol u use பண்ணுறோம். And then after a time t, let us say now at t equal to 0, particle crosses a. At t equal to t, the particle crosses b with the velocity. Because acceleration இருக்கிறதுனால there will be a different velocity, increase in velocity. Let's call it as v. Therefore now the time interval between when the particle is at a and particle at b is called time interval t. And let the distance a b is called as displacement s. Therefore then in this case we are having actually 5 variables.
One is the initial velocity u. Let me now show you like this. 5 variables. Initial velocity u or variable. Next to b is the final velocity v. And the time interval between them is t. And the displacement between them is s. Therefore, 1, 2, and of course now the acceleration. Acceleration is constant acceleration. The velocity is increasing at the rate of a units per second. So, we will now start the construction of our equations, which we know already. First, the a is now velocity increases at the rate of a units per second. Therefore, for time t, during time t units, then how much is the velocity increases? Delta v equal to a per second into time t at. Therefore, this is now the increase in the velocity. Already initial u irundadanaala, therefore add the increase, you get the final velocity v. This forms the first equation of motion, which we know. Then the second equation we are going to form like this. Velocity into time interval is called the displacement. Whereas if the velocity is varying, then we have to add up all this small displacement. That graphically, if I want to explain, this is velocity, this is time. If it is now the same constant velocity, then no problem. Velocity into time t will give you the displacement. Whereas now in this case of acceleration, we know it is varying. Velocity is increasing at a constant rate, that is a units per second. Initial velocity u, which initial velocity t equal to 0 u. Then final velocity at t equal to t, that after a time interval t, it is v. Therefore, now it is increasing. Now we have to take the area under this particular graph, under this sloping increasing straight line. If it is constant, then we take only a rectangle. Whereas if it is now increasing at a constant rate, just like a straight line, increasing straight line, we have to take additional area this much. Therefore, this will give you no displacement. If it is constant, we have to take only this rectangle. Whereas if it is a constant acceleration, then we have to take the trapezium. Therefore, how we are going to take the trapezium area? Area gives you displacement. So therefore, this actually made up of rectangle modella, u into t. U into t is a rectangle area here. U into t. Plus. Then the triangle area. Half into what is the base t into what is the altitude here. This is v minus u. V minus u, first equation is equal to at. Adanala half t base into at. Therefore, this gives you the second equation, s equal to ut plus half at squared. Therefore, let me now say this is the first equation of motion. In fact, everybody says first equation, second equation, straight away is a common understanding. Second equation of motion. Then we know the third equation of motion is like this. V squared minus u squared equal to 2as. V squared equal to u squared plus 2as general method. This is the third equation of motion. This is simple. Equation 1 and 2 combine panni. Now number t eliminate panna. Equation 1 and 2 combine panni. T eliminate panna. We will get equation 1, equation 2 ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு t, for example, இங்கிருந்து t எடுத்து இது உள்ளுக்குள்ள போட்டானா you get this equation 3. Okay, so these are the three equations. இதை தவிர நமக்கு தெரிஞ்ச one more equation which is usually given is distance covered in the nth second. Distance covered in the nth second எல்லாருக்கும் தெரியும் u plus a by 2 into 2n minus 1 equation. இதை actually fourth equation சொல்ல முடியாது. ஏன்னா actually இதில் என்னன்னா this actually is using the second equation இருக்கு இல்லையா, s equal to ut plus half at square. இதை நம்ம n second t equal to n second போட்டான்னா n second எண்டில் வர டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் t equal to n minus 1 போட்டான்னா n minus 1 second முந்தின செகண்ட் எண்டில் இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். சப்ட்ராக்ட் பண்ணான்னா எக்ஸாக்ட்லி nth செகண்டில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணது கிடைக்கும். அதனால் this is not a new equation. இதை we have actually used these two equations twice. That is one for t equal to put t equal to n minus 1 and then t equal to n போட்டு difference கண்டுபிடிச்சானா அந்த difference gives you what is the distance covered only in the nth second.
லாஸ்ட் செகண்ட் வச்சுக்கோ. ஸோ அதனால் this is not a new equation, this is only the same equation to applied for a different case. So this is the equation. இப்போ நீ பார்த்தனா இதில் வந்து I want to tell you one thing. Then மொத்தம் வந்து 5 வேரியபிள் பார்த்தோம். What are the variables? 5 variables. U, V, T, area and displacement. 5 வேரியபிள். இப்போ நீ வந்து ஈச் ஈக்குவேஷனை பார்த்தானா இட் கவர்ஸ் 4 வேரியபிள். ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோ. ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் U இருக்குது, A இருக்குது, T இருக்குது, V இருக்குது. செகண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட். செகண்ட் இதில் வந்து உனக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இருந்த V கிடையாது, வேறு அடிஷ்னலாக S வருது. தென் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் இருந்த T கிடையாது, அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நமக்கு V வருது. தேர்ஃபோர் ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் 4 வேரியபிள் இன்வால்வ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணால் யூ கெட் ஒன் அதர் ஈக்குவேஷன். அப்படி பார்க்க போனால் 5 வேரியபிள்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அதில் வந்து எனி 4 டு பி செலக்டட் அவுட் ஆஃப் 5 அப்படின்னா ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் யூ கேன் செலக்ட். இது நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு இது தெரியும். இது திஸ் கால்ட் ஆஸ் காம்பினேஷன், இஸ் கால்ட் ஆஸ் 5C4. ஓகே, 5 வேரியபிள் இருக்குது. ஒவ்வொரு தடையும் 4 செலக்ட் பண்ணால் ஹவு மெனி வேஸ் யூ கேன் ஃபார்ம் how many equations you can form அப்படின்னா 5C4, which is also equal to 5C1, which is also equal to 5. Therefore there should be 5 equations should be possible. Whereas நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்ம ஒன்லி 3 ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா தென் what are the left out equations அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ நீ left out combination நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஒன்று, what are the other kind of combination which are available. ஒன்று வந்து V, T, A and S. இது ஒன்று லெஃப்ட் அவுட்டு. லெட் மீ கால் இட் as ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம். ஓகே, எப்படி ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இதை நான் ஸ்ட்ரைட் நான் சொல்கிறேன் டெரிவேஷன் வெரி சிம்பிள். S ஈக்குவல் டு UT ப்ளஸ் ½ AT ஸ்கொயர் பதிலாக இது எப்படி வரும்னா VT மைனஸ் ½ AT ஸ்கொயர் வரப்போகுது. திஸ் லெட் மீ கால் இட் as ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். பட் ஆனால் இதை நம்ம ரேராக தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவைலபிலிட்டி இருக்கும். ஓகே, தட் I'll explain to you. Then what is the last fifth equation possible அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் U, V, S and T. இந்த காம்பினேஷன் முன்னாடி வரல. Therefore this is the fifth combination which is required. இதனை ஃபார்ம் பண்ணானா I'll give you this equation is going to be S equal to U plus V by 2 into T. This is the fifth equation சொல்லி வச்சுக்கலாம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ வந்து இந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஏன் ஜென்ரலாக டீச் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா, தேர் ஆக்சுவலி ரேர்லி யூஸ்டுங்கிற இது. Because fourth equation is very rarely usable. Because என்னென்ன ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் வச்சு சால்வ் பண்ணலாமோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு 3 ஈக்குவேஷன் வச்சு ஈஸியாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். அதனால் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் கிவன் ஆஸ் அ இம்பார்ட்டன்ஸ். அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ஆல்சோ தேர் நாட் டீச்சிங் அஸ் ஜென்ரலி. பிகாஸ் இதுவும் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாமா ஃபிஃப்த்தை வச்சுக்கிட்டு அதை நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 ஈக்குவேஷன் வச்சுட்டே நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய திங்கிங். அதனால் இதையும் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து நம்ம படிக்கிறது கிடையாது, யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க கிடையாது. ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற டிப் என்னென்னா, ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை விடுங்க. ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் ஆல் தட் யூஸ்ஃபுல். நான் சொல்லுங்க, நாட் யூஸ்ஃபுல்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன், வேண்டாம் இது. ஓகே, நாட் ரிக்வயர்ட். வேற ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல், வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகேயா, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. தென் செகண்ட் பாயிண்ட், ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் எப்படி வந்தது அப்படிங்கன்னா இதே தான். யூஸ் அ ஃபஸ்ட்டு 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் தென் எலிமினேட் த அன்வான்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் எப்படி வருது அப்படின்னா, லெட் அஸ் யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் தேர்ட் ஈக்குவேஷன். வி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 2ASல வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்டை V ப்ளஸ் யூ இன்ட்டு V மைனஸ் யூ போட்டுட்டு V மைனஸ் யூவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து இதை போட்டால் V மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு AT சப்ஸ்டிட் பண்ணானா யூ வில் கெட் திஸ். ஓகே, therefore this is the fifth equation possible. நான் உனக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணுமா? ஒரே செகண்ட் நான் உனக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் V ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர்ட். இதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் ஃபார் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2AS இருக்குது. ஓகேயா, நான் இதை வந்து திஸ் இஸ் நத்திங் பட் V ப்ளஸ் யூ இன்ட்டு V மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு 2AS. வாட் இஸ் V மைனஸ் யூ? அதுக்கு V ப்ளஸ் யூ இன்ட்டு V மைனஸ் யூவை வந்து யூஸிங் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு AT. ஓகேயா, இப்போ நீ பாரு, இப்போது A gets cancelled. That means S is equal to U plus V by 2 into T வந்தாச்சு. ஓகேயா, ப்ரூவ்ட். ஸோ இதுதான். இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா,
இந்த equation will be very, very useful. Okay, I'll explain to you when we take some examples and then tell you how to use this particular equations, right? Therefore, there are 5 equations possible. 3 நமக்கு யூஸ்வலாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, 3 போதும். Whereas 5th equation add பண்ணால் it will be very useful. We can solve several problems very fast. 4th equation is not all that useful. எப்பப்போ யூஸ் பண்ணலாமோ 4th equation அதை நம்ம வந்து second equation வச்சுட்டே யூஸ் பண்ணலாம், right? Okay, now this is a picture. Then the second point, what are now the tips for solving the problem சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே உனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டான்னா இதில் உனக்கு 3 நான் சொன்ன மாதிரி எனி 3 வேரியபிள் டேட்டா கொடுத்தானா நம்ம 4வது வேரியபிளை இந்த which equation deals with the 3 variables, 4வது வேரியபிள். For example, suppose in a problem they give you value of b, u and a. Then they want us to calculate displacement அப்படின்னா then we know which equation now deals with this 4 variable combination v, u, a and s எதில் வருதுன்னு பார்த்தானா இதில் வருது. and இதில் 3 வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. Therefore, now simply substitute the 3 values given and calculate the unknown s. Okay, இதுதான் approach. Therefore, I just now repeat what type of problem one is like this. Now straight away any one equation to be used. அதனால் எந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம விளையாட செலக்டட் பை கோயிங் த்ரூ த ப்ராப்ளம். அந்த எந்தெந்த வேரியபிள் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, 3 வேரியபிள் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எந்த வேல்யூ கேட்குறாங்க 4வது வேரியபிள், இந்த 4ஐயும் கம்பைன் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் எது அதை சூஸ் பண்ணி அதில் 3 வேல்யூ 4 பண்ணுறது. இது வந்து simplest way of calculating. Okay, now let me take an example and then show you how. Okay, now let me take an example. It's like this. Okay, question is given. There is a block, wooden block of thickness, let us say it is given as thickness D wooden block. A bullet is entering the wooden block like this with the initial velocity u. Okay, let us say now this initial velocity, let me call it as v naught, and then final velocity when it just comes out of this, we got a final velocity pf. Now thickness I said is d. Now what is the retardation provided by the block, by the wooden block? Retardation. நான் ஏன் ரிட்டார்ட் சொல்கிறேன்னா because final velocity vf will be less than v naught. That means retardation வந்து a நமக்கு நெகட்டிவில் நமக்கு வரப்போகுது. இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி v naught கொடுத்துருக்கு, u கொடுத்துருக்கு, தென் ஃபைனல் வெலாசிட்டி vf கொடுத்துருக்கு, v கொடுத்துருக்கு, அப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் s கொடுத்துருக்கு, அப்புறம் டைம் கொடுக்கல, ஆனால் ரிட்டார்டேஷன் a கேட்குறாங்க. Therefore, then which combination gives a v squared minus u squared equal to 2as? But vf squared minus v initial squared equal to divide by 2 into d will give you yes. Now obviously now vf வந்து லெஸ்ஸராக இருக்கிறதுனால this equal to a. I'm sorry, a is acceleration. Obviously vf final velocity will be lesser than initial velocity இருக்கிறதுனால இது நெகட்டிவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட போகிறது. Okay, therefore now this is now just an example of how to choose any equation which involving the 4 variables which are involved in this question. அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் 3 வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்ளத்தை 4வது வேல்யூ கொண்டு வந்து straight away now use this formula and then calculate. ஒரு simplest form of question. Okay, let's now okay இது ஒன்று. செகண்ட் என்னென்னா இதே நம்ம வந்து சில டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இதே அப்ரோச் தான். ஒரு ஈக்குவேஷன் செலக்ட் பண்ணணும், ஆனால் 3 வேல்யூ கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, 2 வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படின்னா we can form an equation, we cannot solve it because ரெண்டு unknown இருக்க போகிறது. You cannot solve 2 unknown with 1 equation. Therefore என்ன பண்ணுவோம், next one more data கொடுத்துருப்பாங்க, செகண்ட் டேட்டா ஃபார் த சேம் சிச்சுவேஷன். அதில் வந்து இதே ஈக்குவேஷனுக்கு செகண்ட் செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும், அதை வச்சுட்டு நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணோன்னா 2 ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும், 2 unknown கிடைக்கும். Therefore we can solve. Okay, now let's take this particular example which is asked in NEET 2023. Okay, இதை முதல்ல படிச்சுக்கோ. Bullet from the gun is fired on a rectangular wooden block with a velocity u. Now let me just draw it while reading this also. Rectangular block. இதில் வந்து bullet is fired. The initial velocity while entering is given as u. Then the bullet travels 24 centimeters through the block along its length horizontally
24 சென்டிமீட்டர் உள்ள ட்ராவல் ஆகுது. 24 சென்டிமீட்டர் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது இதனுடைய this thing is what it says is horizontally velocity of the bullet become u/3. இந்த இடத்துல velocity of bullet is u/3 ஆயிடுது. is the first data given. Okay, then second data பாரு. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest. Then வந்து இதே வந்து initial velocity இப்போ நம்ம என்ன எடுத்தோம்னா இப்போ u/3ல ஆரம்பிச்சு இது வந்து final velocity is before it is coming to rest exactly இந்த இடத்துல வந்து final velocity v equal to 0 கொடுத்துருக்கோம். Right? Therefore now this is what it is. Then what they are asking? They are asking what is the total length of the block? D எவ்வளவு? Okay, there are now two sets of data given for the same equation. What is the equation இந்த இடத்துல? இப்போ நீ பார்த்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்கு, யூ கொடுத்துருக்கு, எஸ் கொடுத்துருக்கு, வி கொடுத்துருக்கு, அவ்வளோதான். ஓகே, யூ கொடுத்துருக்கு, எஸ் கொடுத்துருக்கு, வி கொடுத்துருக்கு, வேறு என்ன கொடுக்கல, ஏ கொடுக்கல, டி கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை பாரு. நெக்ஸ்ட் உனக்கு யூ கொடுத்துருக்கு, வி கொடுத்துருக்கு, ஏ கொடுக்கல, எஸ் கொடுக்கல. ஆனால் நமக்கு என்ன ஒன்றுனா 24 + this yes will give the answer. அதனால் இப்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட் நமக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது v² - u² = 2as ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா உனக்கு வந்து யூ கொடுத்துருக்கு, வி கொடுத்துருக்கு, எஸ் கொடுத்துருக்கு, ஏ தெரியாது. ஓகே, therefore from here we can choose the value of a and then செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் என்ன கொடுத்து செகண்ட் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்கு, அதே வந்து வி கொடுத்துருக்கு, யூ கொடுத்துருக்கு, அவ்வளோதான். ஓகே, ஏ இதுலேருந்து எடுத்து இது அதில் போட்டால் நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஸ் கிடைக்க போகுது. அவர் கேட்டது என்ன, டி = 24 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் திஸ் கால்குலேட்டட் எஸ். இப்போ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் அப்ரோச். இப்போ இந்த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இப்போ ஒரே ஈக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணுறோம், 2 தடவை யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் தென் ஆன்சரிங் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஓகேயா, நவ் லெட்ஸ் டேக் திஸ் அண்ட் தென் சால்வ் இட். நவ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டா என்ன போட போகிறோம், b = u/3 whole squared minus initial u² = 2 and then a unknown into display 24 சென்டிமீட்டரில் வச்சுக்கோ. பிகாஸ் ஃபைனல் ஆன்சர் வில் கிவ் இன் சென்டிமீட்டர். பிகாஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தானா எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். தென் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம், செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து எண்டிங் வேல்யூஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ வந்து u/3 இஸ் அ ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி. தேர்ஃபோர் இதில் வந்து u/3 whole squared மைனஸ் v என்ன 0 கொடுத்துருக்கு, 0² = 2 into ஏ நமக்கு தெரியாது, வேற கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். நம்ம அசம்ஷன் என்ன இதில், அசம்ஷன் கிவன் இந்த கொஷின் ஆல்சோ என்னன்னா இது வந்து திஸ் இஸ் பீயிங் த வுட் இட் கிவ் த கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். தேர்ஃபோர் ஆக்சலரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட். இந்த கேஸில் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ரிட்டார்டேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இப்போ திஸ் இஸ் இன்டூ எஸ் நமக்கு தெரியாது. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி நீ இப்போ சால்வ் பண்ண போகிற அப்படின்னா யூ சிம்ப்ளி டிவைட் தீஸ் டூ ஸோ தட் யூ கேன் கேன்சல் ஆக்சலரேஷன் ஏ. ஓகே, as well as 2 போயிடுறது, ஏ போயிடுது. போட்டால் நமக்கு என்ன வருது, நியூமரேட்டர் உனக்கு -8/9 u². நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் உனக்கு என்ன வருது, -1/9 u² = ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 24/s இருக்குது. therefore from here what do you get, s = 3 அப்படின்னா therefore then what is the answer, d = 24 + 3 = 27 centimeter. Right? Therefore this is the answer. Understood? Now therefore this is the way you must do. That is, now if the situation na sonama summary given problems முதல்ல படி. If they give 3 variables and then ask the 4th variable, then it is simple, straightforward. Then choose the formula. எந்த ஃபார்முலா உனக்கு இந்த ஒரு 4 வேரியபிளை லிங்க் பண்ணியிருக்கு அதை சூஸ் பண்ணி அந்த 3 வேரியபிள் டேட்டா கொடுத்ததை ஃபில்அப் பண்ணால் 4வது வேரியபிள் கிடைச்சி போயிடுது. ஆன்சரை பார்த்து டிக் அடிச்சுப்போம். இல்லைன்னா என்னமா டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வேணும்னா 2 வேரியபிளோட வேல்யூவை கொடுத்து கேட்பாங்க. அப்போ வந்து முன்னாடி இன்னொரு டேட்டா ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. 3 வேரியபிள் டேட்டா கொடுத்துட்டு 4வது வேரியபிளை செகண்ட் டேட்டாவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி ப்ராப்ளம். ஓகே, இந்த மாதிரி கேஸில் நீ வந்து ஒரே ஈக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணணும், 2 தடவை சூஸ் பண்ணணும், ஒரு அன்வான்ட் வேரியபிளை எலிமினேட் பண்ணணுமோ இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து ஏவோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் திருப்பி போட்டு அப்படின்னு சால்வ் பண்ணலாம். பட் தென் இல் டேக் அ லாங்கர் டைம்.
மேத்தமேட்டிக்கலி எது நமக்கு பெட்டர் மெத்தட்னா ஸ்ட்ரெயிட்வே எலிமினேஷன் என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறதுனால நம்ம வித்தவுட் ஹேவிங் டு கால்குலேட் ஆக்சலரேஷன் வி ஆர் சிம்பிளி கேன்சலிங் இட் அவுட் இல்லையா அதுதான் தட்ஸ் கால்ட் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு ரைட் தேர்ஃபோர் நோ திஸ் அ ஃபாஸ்டர் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ் ஓகே நோ வில் டேக் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் next question பார்க்கலாம் a car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes இந்த question retardation தான் because applying brakes னு வருது at least after 2 meters அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அட்லீஸ்ட் ஆஃப்டர் 2 meters தான் மினிமம் 2 meters தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேக்ஸிமம் ரிட்டார்டேஷன் கொடுத்தானா 2 மீட்டரில் நிற்கும் தேர்ஃபோர் வில் அஸ்யூம் தேர்ஃபோர் மேக்ஸிமம் ரிட்டார்டேஷன் கொடுத்து எஸ் ஈக்குவல் டு 2 மீட்டர் வச்சுக்கணும் இதில் இப்போ என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கு u ஈக்குவல் டு 40 ஓகே கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படியே வச்சுக்கோ ஏன்னா நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டேட்டாவும் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லேயே டீல் பண்ணலாம் தேவையாக இருந்ததுன்னா அப்புறம் மாற்றிக்கலாம் மீட்டர் பர் செகண்ட் தேர்ஃபோர் முதல்ல இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு u கொடுத்துருக்கு 40 எஸ் கொடுத்துருக்கு 2 ரிட்டார்டேஷன் ஏ வந்து கொடுக்கல வேறு எதுவுமே கொடுக்கல ஓகே வேற என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபைனல் வேல்யூ வி கொடுத்துருக்கு எப்படி கொடுத்து இன்டெரக்டாக ஸ்டாப்டு அப்படின்னா ஸ்டாப்னா என்ன அர்த்தம் வி ஈக்குவல் டு 0 ஃபைனல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0 இப்போ நீ பார்த்தா தேர்ஃபோர் நவ் இதில் வந்து போன ப்ராப்ளம் அதுதான் போன ப்ராப்ளம் வந்து வுட்டில் வந்து புல்லட் பெனட்ரேட் பண்ணுற அதே மாதிரி கேஸ் தான் இதுவும் வெரி சிமிலர் டேட்டா u ஈக்குவல் டு 40 v ஈக்குவல் டு 0 வச்சுக்கணும் பிகாஸ் ஸ்டாப்பிங் கொடுத்துருக்கு தென் இன் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எஸ் 2 மீட்டர்ஸ் அதுவும் அந்த ஆக்சலரேஷன் இருந்து நேச்சுரல் ரிட்டார்டேஷன் அது வந்து கொடுக்கல ஓகே கொடுக்கல அதனால் நீ கொஸ்டின் மார்க் போட்டு வை இல்லைன்னா இதை வந்து இன்ட்டு போட்டால் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து அந்த எப்போ இதிலே நம்ம வந்து வி ஸ்கொயர் வி கேன் யூஸ் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூஸ் தட் இஸ் 0 ஸ்கொயர் மைனஸ் 40 ஸ்கொயர் நான் சொன்ன மாதிரி அப்படியே இது வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படியே வச்சுருக்கேன் இட் டசன்ட் மேட்டர் பிகாஸ் எனிவே ஃபைனல் திசிங் ஆல்சோ வித் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் 0 தான் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு எஸ் கொடுக்கல ஐ மீன் எஸ் கொடுத்துருக்கு ஏ கொடுக்கல திஸ் இஸ் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இதில் உனக்கு 3 வேல்யூ கிடச்சி போச்சு அதனால் 4வது வேல்யூ ஏ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் தேவையாக இருந்தால் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறத விட எலிமினேட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுறது நமக்கு சிம்பிளர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இப்போ வில் டூ இட் ஃபார் த செகண்ட் டேட்டா என்ன கொடுத்து நோ த சேம் கார் இஸ் மூவிங் வித் u ஈக்குவல் டு 80 இருந்ததுன்னா வாட் இஸ் த எஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் இருக்கு b ஈக்குவல் டு 0 தான் அகெயின் தட் டு பி ஸ்டாப்டு அந்த ஏ வந்து கொடுக்கல பட் இஸ் த சேம் வேல்யூ therefore now the second equation how do you write second equal to minus 80 square equal to 2a into s நமக்கு தெரியாது இதே தான் ஓகே நம்ம the last problem தான் ditto problem now if you just divide you can eliminate the a போட்டானா you can solve for s okay yeah therefore simple நான் இப்போ சால்வ் பண்ணல because easy mathematics right next problem we will see car is moving along a straight road with a uniform acceleration okay this is now a straight road uniform acceleration let's call it as a okay கொடுக்கல இது வரைக்கும் it passes through 2 points p இங்க வச்சுக்கோ இந்த இடத்துல q வச்சுக்கோ separated by a distance some distance we do not know okay இதுவும் கொடுக்கல s கொடுக்கல separated by distance with a velocity of 30 km per hour இதுவும் நம்ம kilometer per hour ஆனால் ஆப்ஷன்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இருக்கிறதுனால இதே நம்ம வந்து மாற்ற போகிறது இல்லை மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாற்ற போகிறது இல்லை வேற therefore now when passing p it is called u initial velocity 30 வச்சுக்கோ then this is v equal to 40 வச்சுக்கோ then what is the velocity of the car midway between அப்படின்னா midway point let us call it r அப்படின்னா இந்த distance வந்து s by 2 இது வந்து s ஆ இருந்த pq s ஆ இருந்ததுன்னா இது s by 2ல what is the velocity v நமக்கு தெரியாது ஓகே இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா பாரு டேட்டா 1 என்ன கொடுத்துருக்கு p u is equal to 30 v equal to 40 s equal to தெரியாது a equal to தெரியாது that means now we have a case where there are two variables given and the balance 2 are unknown okay then what is the equation connecting this again the same thing v squared minus u squared equal to 2a s use பண்ண போறோம் that means we are going to use it as 40 squared minus 30 squared equal to 2a into s தெரியாது ஏவும் தெரியாது then the second data என்ன கொடுத்திருக்கு unknown v squared minus known same 30 squared equal to 2a into s by 2 distanceல என்ன v சொல்லி கேட்குறது therefore இதுவும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணானா ரெண்டும் ஏவும் கேன்சல் ஆகுது எஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகுது therefore now you have
you can calculate V from here. V equal to, you can calculate. புரிஞ்சது இல்லையா? Again, I'm not going to calculate. You can calculate and then check up the options. If you want, you can pause this video and then do the exercise and then check the options. Okay, yeah? Because the simple mathematics, I'm not going to do it now. Okay, waste your time and my time right now. You can actually spend the time. As I said, if you want to actually check it up right now, I would actually now expect you to work out something like this, 1 or 2 problem in between by means of pass பண்ணிட்டு வீடியோவை அப்புறம் ஒர்க் பண்ணி செக் பண்ணி ஆப்ஷன் டிக் பண்ணிட்டு then you can proceed. That'll give you confidence. சரி, next question பார்க்கலாமா? Particle moves along a straight line with constant acceleration. Therefore, now straight line, constant acceleration. Naturally, all the problems here are pertaining to constant acceleration. It changes velocity from 10 meters per second to 20 meters while passing a distance. இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். இங்கே 10 meters per second இருக்கு velocity, இங்கே 20 இருக்கு. While passing the distance between them is 135 meters கொடுத்துருக்கு. Right. Therefore, now in t seconds, now it takes time t to cross this. Okay, this is A is unknown. Therefore, இப்போ நீ பார்த்தா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு? இப்போ U is equal to 10 இருக்கு, V equal to 20 இருக்கு, S is equal to 135 இருக்கு. A நமக்கு தெரியாது, T நமக்கு தெரியாது, அது நமக்கு தேவை. ஓகே, இப்போ நீ பார்த்தனா இப்போ ஏவை பற்றி நமக்கு அக்கறை இல்லை. ஏன்னா எல்லா ஈக்குவேஷன் நம்ம இப்போ கற்றுக்கிட்ட ஈக்குவேஷன் எல்லாமே பர்டனிங் டு யூனிஃபார்ம் ஆக்சலேஷன் தான். வேறு இன் திஸ் கேஸ் ஆல்சோ யூனிஃபார்ம் ஆக்சலேஷனால இது நமக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் 3 வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, 4வது கேட்குறாங்க. therefore then which is the equation which is now combining this? இங்கே தான் வா. இப்போ நான் சொன்ன இப்போ வந்து நம்ம V equal to U plus AT இதில் கவர் ஆகலை. then S equal to UT per half AT squared A தெரியாதனால கவர் ஆகலை. then மூணாவது equation V squared equal to U squared minus 2AS A தெரியாதனால அதுவும் கவர் ஆகலை. நான் சொன்ன 5th equation now checks. What is the 5th equation? U plus V by 2 into T equal to S. இப்போ இது பாரு உனக்கு இப்போ இது ஒன்று செக் ஆகுது. பிகாஸ் U தெரியும், V தெரியும், T கேட்குறான், S தெரியும். therefore from here T is equal to 2S, or rather you can actually calculate like this. U is equal to 10 plus 20 by 2 into T equal to 135. இதில் நீ வந்து T கண்டுபிடிக்கலாம். 270 by 30, 9 seconds. ஓகேயா, 9 seconds is the answer. இப்போ நீ பார்த்தனா now I want to explain about this particular equation. What is the 5th equation? What I taught you is, I said it will be very useful சொல்லி நான் உனக்கு சொன்னேன். என்ன ஈக்குவேஷன் அது? This is this equation, U plus V by 2 into T. Okay, இதை நீ பார்த்தேன்னா what does it show actually? Now another way of saying S by T equal to U plus V by 2. What is S by T? நமக்கு தெரியும், நமக்கு displacement by time. Displacement by time stands for average velocity. கரெக்டா? total displacement by total time. லாஸ்ட் வீடியோலையும் நீ வந்து பார்த்து several problems நீ வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்க. total displacement by total time gives you average velocity for the journey. Therefore, for the case of constant acceleration along a straight line, average velocity is the average between initial and final. What is initial and final velocity? Average U க்கும் V க்கும் average என்ன? U plus V by 2. This holds good only for constant acceleration problem. Do not apply this initial plus final by 2 formula for average velocity for variable acceleration problems. Applicable only for constant acceleration problem. Therefore, this particular 5th formula is nothing new. It is basically the definition of average velocity. S by T is given by, in this case, now we want to explain by means of graph na, in artham, this is the velocity was the time graph etcetera. This is the kind of graph where a constant acceleration is, A is the slope of this graph, U, and then after a time T, this is T, after time T, this is V. Therefore, what is meant by U plus V by 2? U plus V by 2 is halfway in between. This is U plus V by 2. Okay. Now what is U plus V by 2 is, what is this? This is going to be, this is at this particular time. Now if you take this from the similar triangle principle, you can prove that this triangle, I mean not even similar triangle, congruent triangle potana, in the triangle congruent. Okay, because this side is equal to this side, this angle is 90 degrees. Okay, yeah, no, and therefore this is congruent triangle prove பண்ணலாம், because this angle equal to this angle, opposite angle, right? Therefore it is congruent triangle. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? this is equal to this. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This is equal to this. அப்படின்னா அர்த்தம் this is 0 னா இது T by 2, இது T.
That means now the average velocity is the velocity of the particle at time half the time interval. Half time interval என்ன இது full time interval t na at t by 2 என்ன velocity அதுதான் average velocity. Now what is this particular average velocity into t is nothing but now the area under this trapezium is nothing but the area under this triangle. Why? Because this triangle congruent with the triangle. This area of this rectangle is same as area of the trapezium. Therefore this is u plus v by 2 is the altitude into time t. U plus v by 2 into time t gives you displacement. Therefore now you have learned something. Now, point number 1, this formula, fifth formula, u plus v by 2 into t equal to s is nothing new. It is coming from the definition of average velocity. Then the second point which you have learned என்ன அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன் யூஸ்ஃபுல்னா you can actually simply calculate in problem where they are given the initial and then final velocity. This will be very useful. Okay, yeah. Therefore this is what I wanted to now tell you this. So now we'll take up the next question also. Small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n second. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? t equal to n minus t nth செகண்டில் ட்ராவல் பண்ணுற distance is called as Sn. இதுதான் நம்மளுடைய typical symbol. What we have understood also is Sn என்ன அர்த்தம்? Sn nth second travel distance. Therefore we know the formula already. Sn equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 for constant acceleration. இந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க? ஸ்மால் பிளாக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட், அதனால் u equal to 0. அதனால் simply a by 2 into 2n minus 1 is the Sn formula. Now let Sn be distance covered by the block in the interval nth second. Then the ratio என்ன கேட்குறாங்கன்னா, what is ratio Sn by Sn plus 1. Sn plus 1 என்ன? n பதிலாக n plus 1 போட்டான்னா you get the n plus first secondல distance covered. This is equal to what? Therefore this is a by 2 into 2n minus 1 numerator divided by a by 2 into இப்போ வந்து n பதிலாக n plus 1 போட்டால் what you will get? Denominator 2n plus 1 you will get. Therefore the answer should be equal to 2n plus 1. Okay, yeah, simple level. Now what we are discussing right now is only NEET level. JEE level ku nama different video we will be discussing it because that will be a slightly higher level of difficulty. In general JEE level will not be very much difficult ஒன்றும் கிடையாது. NEET லெவலுக்கும் JEE லெவலுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. பட் there will be a difference. ஆனால் நம்ம வந்து right now we are dealing with the simplest level which is common. Therefore I want you people to understand the fundamental first before going on to the next level. Okay, next problem take. Distance traveled by the particles traveled from rest moving with acceleration 4/3 in the third second. Therefore now இப்போ என்ன சொல்கிறோம், நம்ம இப்போ third second. Therefore Sn formula ரைட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். n equal to 3 third second. Therefore now இதெல்லாம் கூட starting from rest, ஆனால் என்ன u equal to 0 straight away. Therefore the formula is a by 2. Constant acceleration என்ன கொடுத்துருக்கு? 4/3 கொடுத்துருக்கு. Therefore 4/6 into 2n minus 1. n equal to 3 போட்டான்னா 5. 2n minus 1 equal to 5 is equal to how much? 14.20/6. 10/3. Okay, yeah. Now this is what is this thing on. Okay, so far we have come across problem என்னன்னா that is non-gravity situation, the vertical direction கிடையாது. Okay, இப்போ now we will now take okay, இதுவும் வந்து this also is non-vertical. Let's now go through this. Slightly little bit more difficult இருக்க போகிறது. இதை நம்ம பார்த்துடலாம். Car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. Okay, இதெல்லாம் வந்து graphical actually. Okay, then and therefore we will discuss it under graphical studies. இப்போ வேண்டாம். Okay, yeah. Now next thing what I want to do is I want to now discuss the gravity situation, that a vertical line, vertical direction motion. Okay, this is what is the gravity. Now இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ கிராவிட்டி சிச்சுவேஷனில் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவே நான் ஆக்சலேஷன் ஈக்குவல் டு -g போட போகிறோம். ஏன் -g ஏன் போட போகிறோம் அப்படின்னா, நோ வி வில் நார்மலி நோ கம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆல்சோ. இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் டீல் பண்ண ப்ராப்ளம்னா ஒன் டைரக்ஷன் மோஷன், தட் இஸ் ஃபார்வர்ட் மோஷனில் தான் பார்த்தோம். ஓகே, பேக்வேர்ட் மோஷன் ப்ராப்ளம் எதுவுமே நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணலை. வேற ஓகே, சப்போஸ்
suppose you want to deal with backward motion also, then what is the example I can actually give you is, in this, let us say now, at time t equal to 0, the particle is at A. At time t equal to 0, the particle is at A and with a velocity of 40 meter per second, and it's traveling with a constant retardation. And I'm going to say now A is equal to minus 2 meter per second squared. Constant retardation, that means minus 2 meter per second squared, or rather I will say that the acceleration is constant and then equal to minus 2 meter per second squared for next time t equal to, let us say, 50 seconds. How far from A? What will be the distance? Okay, 50 seconds it travels and then reaches point B. Okay, therefore calculate the distance AB. Okay, yeah. Now, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, one method is like this. Okay, 40 meter per second. When it will actually now reach 0 meter per second, that when it will come to rest. Now, each second is going to decrease by 2, which is decrease by 2 velocity. Therefore, after 20 seconds, it will come to velocity equal to 0. Okay, yeah. Now, therefore, at t equal to 20, let us say it is at point C, which go. Then at this point, velocity equal to 0. Why? Because we are doing it only mentally. Actually speaking, what we are doing is, we are applying the equation v equal to u plus at. When it will be equal to 0 is u is equal to 40 plus a is minus 2 into t போட்டோன்னா 20 seconds வந்துடுது உனக்கு. அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரைட்டாகவே மென்டலாகவே போட்டலாம் இதை ஈஸியாக. Therefore, first now instruction to you is, as much as possible you can calculate mentally. Especially என்ன ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எங்கெங்கே உனக்கு இந்த தேவைப்படுதோ அங்கே நீ சிம்பிளாக மென்டலாகவே போட்டுடலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், v ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி, நீ ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஈக்குவேஷனே போட தேவையில்லை. ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு 2 குறைய போகுது. இது குறைய போகுது, வெலாசிட்டி ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு 2 குறைய போகுது. இனிஷியலாக 40 இருக்குது வெலாசிட்டி. எப்போ அது 0 ஆகும்னா 20 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு ஆகுங்கிறது ரொம்ப ஸ்மால் மேத்தமேட்டிக்ஸ். இப்போ 20 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, இப்போ 20 செகண்ட்ஸில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கும், தட் இஸ் வாட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஏசி அப்படின்னு கேட்டால் நீ இப்போ என்ன போடுவேன், நீ இப்போது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, தட் எப்போ உனக்கு ரெஸ்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்னா 0 வெலாசிட்டி வரும்னா ஏசி டிஸ்டன்ஸ் இது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி. டி என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஏ என்ன மைனஸ் 2 இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் 400. இதை போட்டால் உனக்கு என்ன வருது, 80 minus 400. 20 செகண்ட்ஸில் 0 வருது. ut minus half 80 squared. 800 minus 400 equal to 400 meters. That means AC equal to 400 meters. This comes to rest momentarily. Because acceleration minus 2 still going to continue. Okay, 400. Now, இந்த இதை 400 கண்டுபிடிக்கிறது நான் இப்போ ஈஸியாக நான் இன்னும் மெத்தட் சொல்கிறேன்னா, 5th ஈக்குவேஷனை பாரு. அதில் உனக்கு u ப்ளஸ் v பை 2 இன்ட்டு டி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி என்ன வருது, u 40 வச்சுக்கோ, v 0 வேணும். இப்போ ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 இன்ட்டு டைம் 20 என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு 400. இப்போ 400 சைட்டே வந்தாச்சு. therefore now this is where it be useful. எது யூஸ்ஃபுல், 5th ஈக்குவேஷன், ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இன்ட்டு டைம் gives displacement. when you have u and v ரெண்டும் தெரிஞ்சது, எப்போ be careful, this particular u plus v by 2 will give the average velocity only under constant acceleration problems only. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அது பிரகாரம் in this case now u plus v by 2 average is nothing but 40 plus 0 by 2 is 20. And then time 20 கண்டுபிடிச்சா, எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம, 40 is going to come to 0 in how much time கேட்டானா, at the rate of retardation 2 அப்படின்னா 20 seconds போட்டாச்சு. அதனால் 20, therefore 20 into 20 40 கண்டுபிடிச்சா இந்த சென்ஸ். ஆனால் நம்ம s equal to ut plus half et ஸ்கொயர் போட்டால் நீ t ஸ்கொயர் குவாட்ராட்டிக் பவர் 2லாம் நீ ஸ்கொயர்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். அதெல்லாம் நீ மென்டலாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, கண்டுபிடிச்சாலும் மிஸ்டேக் வர சான்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி கேசஸில் இது உனக்கு குயிக் மெத்தட். therefore you take this particular method. therefore நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இப்போது எஸ், that is எஸ் ஃபார் ஏசி ட்ராவல் until at c it becomes velocity equal to 0. அதுக்கு மேலேயும் உனக்கு ஆக்சிலரேஷன் கூட -2 அர்த்தம். ரிட்டர்ன் டைரக்ஷனில் ஆக்சிலரேஷன் வில் பி +2. தட் மீன்ஸ் என்ன ஆகுது, இப்போ சியில் வெலாசிட்டி 0 மொமெண்டரிலி 0 வந்துட்டு மறுபடியும் இது பேக் அடிக்க போகுது. சியில் மறுபடியும் டுவர்ட்ஸ் ஏ மூவ் பண்ண போகுது. ஓகேயா, இப்போ என்ன எவ்வளோ நேரம் மூவ் பண்ண போகிறது, டோட்டல் டைம் 50 செகண்ட்ஸு அப்படின்னா 50 செகண்ட்ஸ்னா அப்படின்னா now the second stage problem.
இங்கே தான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ தட் இது வந்து 2 ஸ்டேஜாக நம்ம இப்போ ட்ரீட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஏலேருந்து சி வரைக்கும், செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிலேருந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ட்ராவல், தட் இஸ் பேக் அடிக்கிற டைரக்ஷன். அந்த இப்போ பேக் அடிக்கிற டைரக்ஷன் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம ப்ளஸ் எடுத்துட்டோன்னா தென் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் நம்ம மைனஸ் எடுத்துப்போம். ஓகேயா, எக்ஸப்ட் தட் அஃப்கோர்ஸ் ஆக்சலரேஷன் நம்ம வந்து மைனஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம், ஏற்கனவே நம்ம மைனஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். therefore now in this case acceleration will not change because acceleration is constant. இப்போ நீ பாரு, இப்போ நம்ம சியில் நம்ம இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம் u equal to 0 and then time interval now remaining time interval t is equal to 30 seconds because total time 50 கொடுத்துருக்கு, அதில் வந்து 20 forward directionல போயாச்சு. therefore remaining is 30 seconds. therefore it is going to come to some particular point b. therefore then what is the question asked, what is ab அப்படின்னா 30 seconds, u is equal to 0 and then time is equal to 30 seconds and then a is equal to 2, that is minus, நான் வந்து போட போகிறேன் minus 2 because return direction is always negative. okay, t equal to 30, a is equal to minus 2. then what I am asking is yes. therefore then what is yes? s equal to ut, 0 into t வந்து 0 half into a minus 2 into t squared, 30 square 900 equal to 900 meters minus, that means this will be 900 meters in this direction. இப்போ உனக்கு தெரியும் உனக்கு இப்போ, therefore now CB is 900 this way. then AC is already you know is AC is how much, 400 போட்டாச்சு. இப்போ what is the question answer, AB is how much, it should be the balance 500 negative direction. therefore AB answer is 500. ஓகேயா, இப்போ நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை we can simply solve it by means of a single equation. எப்படி கேட்டானா now like this is a point. okay, now here the speed is 40 meters per second. now the time of travel is given as 50 seconds and acceleration retardation minus 2. இப்போ then what is the net displacement, equal to ut plus half at square, ஒரே ஷார்ட்ல போடலாம். u என்ன 40 into t என்ன 50 plus half into minus 2 into 2500. what என்ன வருது, this is equal to 2500 minus 500, ஒரே ஷார்ட்ல வந்தாச்சு. புரிஞ்சுதா? therefore now as long as, now in this case as long as it is constant acceleration and then 3 values are given and the fourth value is in this case what happens, they are given u is equal to 40 given and then a is equal to minus 2 given and then time t equal to 50 given. they are asking what is yes. now displacement is minus 500. what is the distance traveled சொல்லி question வந்துன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, it has gone from a up to c forward, which we have calculated as 400 போடணும். அப்புறம் then this equal to 900 போடணும். the total distance covered equal to 400 900 1300, where total displacement covered is only this much 500. புரிஞ்சதுல? 500 is equal to minusல போட்டு காமிக்கணும், displacement is equal to minus 500. okay, yeah. now this should be the approach to be taken. next நம்ம motion under gravity, one dimensional motion under gravity பார்ப்போம். that is vertical, along a vertical line motion. therefore acceleration will be equal to g acceleration due to gravity. யூஸ்வலாக நம்ம வந்து 9.8 போல் நம்ம 10 யூஸ் பண்ணுவோம் for solving problems. and also acceleration due to gravity direction is downward. இப்போ வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் ஃபார்முலாஸ்லாம் along with the sign conventions கேர்ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சைன் கன்வென்ஷன் ஏன் வருது அப்படின்னா, பிகாஸ் அண்டர் கிராவிட்டி now for example now the motion can be vertical upwards. ஒரு ஸ்டோனை வந்து மேலே தூக்கி போட்டான்னா then initial velocity u will be taken as plus, because under sign convention நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், vertical upward we will take it as positive and therefore vertical downward will be negative. இப்போ வந்து g will be acceleration due to gravity will be therefore negative. இதை நம்ம -10 யூஸ் பண்ணணும், meter per second squared. and therefore now take for example now stone is thrown vertically upward from the ground அப்படின்னா initial velocity u let us say is 40 meter per second அப்படின்னா then how long it will be in air அப்படின்னா இது வந்து மேலே போயிட்டு கீழே வர வரைக்கும் acceleration to gravity is g equal to -10. therefore இப்போ என்ன வரும்னா u is equal to +40, then acceleration equal to -10 downward, and then how long it will be in air அப்படின்னா then
then S must be equal to 0 back because it is coming back to the earth. Therefore, the displacement will be equal to 0. And then what is the next question is how long it will be in air. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ now we have to find out using this equation. என்ன கொடுக்குறது 1 2 3 given data. Therefore, we can solve any unknown. In this case, now what is the equation connecting this? A equal to minus 10. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஜின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம மைனஸ் ஜி போட்டுக்குவோம். Therefore, என்ன வருது, இது S is equal to UT plus half minus G minus 10 போட்டுக்கோ into T square. போட்டால் என்ன வருது, 5T squared equal to 40. 5T squared equal to 40. T squared equal to 8. 1 second, 40T. 5T is equal to 40T. T equal to 8. Okay, the மேலே போகிறதுக்கு 4 செகண்டு, கீழே வரத்துக்கு 4 செகண்டு. Therefore, such kind of cases, you have to be careful. You should follow the sign conventions carefully. Let us take some other example. Now, இதில் வந்து சிலலாம் straightforward formula we can actually derive. What are the formulas which are straight away which can be remembered அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, இது வந்து 3 formula. ஒன்று வந்து time of ascent equal to root of 2h by g. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, now time taken for this time of descent. Suppose you are free dropping from a height h. Okay, free dropping from a height h. Then what is the time taken to reach the ground? அப்படின்னு கேட்டோம்னா u equal to 0. Therefore, a equal to g. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போது இது நம்ம வந்து சைன் கன்வென்ஷன் வந்து 2 டைரக்ஷன்லேயும் ட்ராவல் இருந்ததுன்னா தென் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் எனி கன்ஃபியூஷன் we have to use சைன் கன்வென்ஷன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரே டைரக்ஷன் தான் இப்போ ட்ராவல்னா, இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து we can also use downward alone is positive because we are going to, இதில் ப்ராப்ளம் நமக்கு ஒன்லி ஒன் டைரக்ஷனல் மோஷன், இந்த டவுன்வர்ட் ஒன்லி, அப்போட கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. அப்போ தென் we can happily use downward as positive. அதனால் என்ன போட்டிருக்கேன், u is equal to 0 போட்டிருக்கேன், a is equal to g போட்டாச்சு. Therefore, then height is equal to h. What is the time taken to reach the ground? அதானே. இப்போ therefore now s is equal to h, u is equal to 0. Therefore, then what is the time அப்படின்னு கேட்டான்னா, then s is equal to ut will be 0 plus half a half g t squared. இதுலேருந்து t is equal to root of 2h by g. is an important formula to be remembered. நம்ம இல்லைனா ஒவ்வொரு தரையும் we can solve the problem using this equation. பட் ஒவ்வொரு சால்வ் பண்ணல straight away then அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா we can easily remember this formula. Okay, yeah. Therefore, this is one formula for motion under gravity to be remembered. One. Then the second formula is like this. H equal to u squared by 2g in the formula. இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, கீழேந்து with the speed of u தூக்கி போட்டான்னா எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் இஸ் ஹெச். ஓகே, இது எப்படி வந்ததுன்னா, இப்போ கீழே போடும்போது u is and therefore now இதுவும் வந்து ஒரே டைரக்ஷன் ட்ராவல், no confusion about now changing the directionனால you can now take this as positive. Therefore, initial u equal to u and then maximum height reach பண்ணும்போது what is the final velocity? 0. And then what displacement plus h, what is the acceleration minus g. Therefore, what is the formula to be used? S equal to ut plus half, not t rather, we have to use v squared minus u squared equal to 2as formula. Use பண்ணா 0 minus u squared equal to 2 into minus g into h. இதுலேருந்து என்ன வருது, h is equal to u squared by 2g. This is the next most useful formula to be remembered for vertical motion under gravity. Number 2 potash. Therefore, இதுலேருந்து you can also develop one more formula is, then the third formula is u equal to root of 2gh. இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, what is the initial velocity to be used so that it goes to a maximum height of h. So இதே ஃபார்முலா இப்போ என்ன வருது, இந்த ஃபார்முலாலேருந்து we can also use, if the maximum height has to be h, then u squared equal to 2gh. That means u is equal to root of 2gh ங்கிற ஃபார்முலா we can arrive at. So இது ஒரு மூணாவது ஃபார்முலா. Therefore, for motion under gravity we have to use
Number one, if it is going to be ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் மோஷன் இருக்கும் போல் இருந்ததுன்னா தென் சைன் கன்வென்ஷன் யூஸ்வலாக அப்வர்ட் பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு டவுன்வர்ட் நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ தென் we will now try and then apply whatever we have learned to solving some problems. Take this next question number 3 which was asked in NEET 2023. Okay, read the question carefully. Horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards from the velocity with a velocity 4 meters per second. இதுதான் வந்து water level at the bottom. Now this is the bridge height. Then a student is throwing a stone with u equal to 4. The ball strikes the water surface after 4 seconds. இது என்ன இப்போ மேலே போயிட்டு 0 வெலாசிட்டிக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் கீழே இறங்கி சர்ஃபேஸ் பண்ணுது. Total time taken is 4 seconds. அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த பிரிட்ஜ்? ஓகே, இப்போ வந்து மேலே போகிறது கீழே வரதுனால நமக்கு ரெண்டு டைரக்ஷன் பாசிபிலிட்டினால we will now to be correct we will take this as positive. அப்படின்னா downward is negative. இப்போ சொல்லுது therefore then u is equal to 4 plus then a equal to minus g equal to minus 10. Then time taken is 4. எனக்கு displacement equal to minus h. ஏன் அப்படி minus hனா மேலேருந்து மெஷர் பண்ணுறோம். this is no starting point and therefore this is minus h போட போகிறோம். இப்போ நம்ம என்ன போட போகிறோம்? இப்போ s is equal to ut plus half a t square ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். minus h is equal to 4t 4 into 4 plus half into minus 10 into 4 square. போட்டால் என்ன வருது? 16 minus h is equal to 16 minus 80 equal to minus 64. h is equal to 64. Okay, yeah. Option number 2. Then let's try next one more question. Your ball is thrown vertically downwards. The velocity of 20 meters per second from the top of a tower. This is ground, tower, top of a tower, 20 meters. Then with the initial velocity 20. Oh, downward. Therefore, if you put u is equal to 20. It hits the ground after some time with a velocity of 80. The height of the tower is okay. Height. இப்போ வந்து எந்த மாதிரி பண்ணலாம்? இப்போ வந்து this is v. இப்போ ஒன்லி டவுன்வர்ட் மோஷன் இருக்குன்னா எல்லாமே நம்ம ப்ளஸ் எடுத்துக்கலாம். a ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 10 போட்டுக்கலாம். இப்போ therefore என்ன கேட்குறது? ஹைட் h, that is s also is plus h. Now we will use v squared. s is equal to v squared minus u squared by 2a. போட்டால் என்ன வரும்? 80 squared 6400 and 20 squared 400 by 20. போட்டால் என்ன வருது? 300 meters. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் therefore எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரே சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ஃபார்முலா முடிஞ்சு போயிடுது. என்னென்னா மூணு டேட்டா கொடுத்ததுனால we can easily solve by finding the fourth unknown. பார்க்கலாம் further. Boy standing at the top of a tower 20 meter high drops a stone. This is 20 meter high. 20 height. Drops a stone. அப்படின்னா u is equal to 0. a equal to 10. The velocity with which it hits in the ground, v is equal to what? எல்லாமே ஒரே direction, therefore positive வச்சுக்கலாம். v equal to what? a is equal to 10. height கொடுத்தாச்சு. எதை பண்ணோம்? இப்போது u, v, s and a கொடுத்துருக்கு. therefore now it is v squared. v squared is equal to u squared plus 2g is equal to 10 into s 20. therefore என்ன வருது? 4400. v is equal to 20. Okay, yeah. Next question. Ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meters when it reaches half the maximum height. Ground, u is equal to 10 கொடுத்திருக்கு. Then maximum height we do not know. h which go தெரியாது. Then half the height இருக்கும்போது h by 2 இருக்கும்போது velocity is given as when we reach okay, u தெரியாது. This is v is equal to 10. Okay, yeah. u நமக்கு தெரியாது. நமக்கு தேவையில்லை. What is this thing? h. Now let us see what we have got. Now இப்போ நீ வந்து எப்படி போடலாம்? இப்போ வந்து இந்த v equal to u வச்சுட்டு that means we will take this as positive.
we'll find out, we will now restrict our problem only to this. இது வந்து h by 2 வச்சுக்கோ. Then a is equal to minus 10 ஆச்சு. Then the topmost point v equal to 0. Therefore, we will not bother about the bottom h by 2. We will now start the problem from the middle level and the height reach h by 2. Therefore, then v equal to 0. Acceleration equal to minus 10. Now u is equal to 10. Therefore, then what is the formula to be used? H by 2 equal to u is equal to 10. Therefore, then v equal to 0. 2as. என்ன பண்ண போகிறோம்? p squared 0 squared minus u squared 100 equal to 2 into minus 10 into h by 2 தான் height. இதில் நம்ம என்ன போட போகிறோம்? இப்போது height என்ன சொல்லி போட போகிறோம்? h is equal to 10 meters வருது. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? சரி, இதுதான் நம்ம வந்து இன்னும் விதமாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஃபார்முலாவில் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு. வாட் இஸ் த formula for maximum height reached is formula h is equal to u squared by 2g. Formula for this. இப்போ for this case we have to use height h by 2 is the maximum which is reached with u is equal to 10 squared எடுத்துட்டு divided by 2g 20 போட்டானா, therefore h is equal to 10 meters வந்துருச்சு. Okay, yeah. Now we will go to the next question. If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent. This is the ground, speed vertically upwards with u, the distance covered in the last t seconds of its. Now this is the maximum height it reaches. Then this v is equal to 0. Then the distance covered in the last t seconds. Now t seconds. What is the height? What is the distance covered? Okay, yeah. இதுதான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம். இப்போ வந்து நமக்கு எஸ் நமக்கு தெரியாது, எஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம யூவே தேவையில்லை. பிகாஸ் லுக் அட் இட் ஃப்ரம் த டாப் டவுன். தட் இஸ், இப்போ என்ன பண்ணுற நீ, இப்போ வந்து உண்டு ப்ராப்ளம் வந்து இஸ் நோ சிம்பிளி லைக் திஸ். யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. தட் இஸ் ஃப்ரீ ட்ராப் ஃப்ரம் அ ஹைட் and then the travel time is t. What is the height which is s distance is equal to how much? Okay. Now a equal to g. Now everything is now taken as plus because only one direction travel. Therefore now there is nothing but s is equal to ut plus half at square. Formula use panna s equal to u is equal to 0 adutha 0 half into g into t squared. Therefore now this is the answer, because question asked is in the t seconds top lane, the top down approach, because நமக்கு யூவே நமக்கு இப்போ தேவையில்லை. என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு? இப்போது லாஸ்ட் t செகண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் அப்வர்ட் மோஷனில் என்ன டிஸ்டன்ஸ். இதை இப்போ வந்து அப்படியே உல்டா ப்ராப்ளமாக பார்த்தான்னா, மேலேருந்து when released from rest, then how much distance it covers during t seconds? Nothing but half gt squared. Okay, yeah. Therefore this is the answer. Now next question. Stone released with 0 velocity from the top, that is free drop from a top of a tower, reaches the ground in 4 seconds. The height of the tower is half gt square. Half g is the 10, 5 into t square 60, therefore 80 meters. Okay, yeah. Straight away போட்டாச்சு. மறுபடியும் சொல்கிறேன். Release from top, therefore half gt square will be the time it time given as 4 seconds. Half gt square, g is equal to 10 போட்டா half g is 5. 5 into 4 squared equal to over the 80 meters. The height of the tower is 80 meters. Next question. Water drops fall at regular intervals from a tap 5 meters above the ground. This is ground, this is the tap from which this is equal to 5 meters height. Then the third drop is leaving the tap at an instant. The first drop touches the ground. This is the first drop. Therefore second drop somewhere in the middle இருக்கும், second drop, and the third drop is just going to be released. How far above the ground is the second drop at that instant? So என்ன கேட்குறது, இந்த height h எவ்வளோ சொல்லி second drop above எவ்வளோ சொல்லிட்டு. Now the time of fall for this, let us call it as now this is t அப்படின்னா, then the time gap between them also is t. ஏன் அப்படி? Because it is released with regular interval. அப்படின்னா இங்கிருந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ராப் 2t டைமில் கீழே வந்துருக்கும், செகண்ட் ட்ராப் t டைம் இப்போ ட்ராவல் ஆகிருக்கும். Therefore now it is pretty simple. Okay, 5 meters equal to half g into 2t squared. 5 equal to half g into 2t is the total time squared. Now question asked is, now how much is 5 minus h is the distance.
which the second drop has 5 minus h equal to half g into 1 t squared. Therefore from here 5 minus h must be equal to 5 by 4. Okay, yeah. இது இப்போ டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 5 by 5 by 5, 5 minus h is equal to 5 by 4. Okay, yeah. Therefore, this gives you h is equal to 15 by 4. 15 by 4 equal to 3.75 meters. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட். ஓகே, மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ. எப்படி போட்டோம் இதை இப்போது இந்த இது வந்து ப்ராப்ளம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் கிரவுண்ட் ரீச் பண்ணும்போது செகண்ட் ட்ராப் நடுவில் எங்கேயோ இருக்குது, தேர்ட் ட்ராப் அபவுட் டு பி ரிலீஸ்டு. அண்ட் தென் ஆல்சோ இட் இஸ் கிவன் தட் ஈச் ட்ராப்போட ஃப்ரீக்வன்சி தட் டைம் கேப் இஸ் கோயிங் டு பி சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் 2t ட்ராவல் ஆகிருக்கும்போது 2t டைம் ட்ராவல் ஆகிருக்கும்போது செகண்ட் ட்ராப் t டைம் ட்ராவல் ஆகிருக்கு. எப்போ ஃப்ரம் திஸ் இதனுடைய இது என்ன கொடுத்து டோட்டல் ஹைட் என்ன கொடுத்துருக்கு? 5 meters கொடுத்துருக்கு. therefore s equal to 5 is equal to u is going to be 0 for this, and therefore equal to half g into time of travel 2t whole square. Whereas now the second drop has traveled for a distance of 5 minus unknown h. இதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும், unknown h. therefore 5 minus h is equal to half g into single t square. இது என்ன போட்டால் என்ன வரும்? இந்த இது போட்டான்னா இது வந்து போட்டால் 5 by 4. therefore both side right hand side சேமாக இருந்தால் 5 by 4 equal to 5 minus h போட்டு சால்வ் பண்ணுறேன். ஓகேயா? now next question. Man throws balls with same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw? So that this is the ground. Ingirundhu man is throwing ball one after other with an interval of 2 seconds. 2 seconds கழிச்சு இன்னொரு பால் த்ரோ பண்ண போகிறோம். What should be the speed of the throw so that the more than 2 balls are in the sky at any time? ரெண்டு பால், தட் ஒரு பால் இங்கேருந்து த்ரோ பண்ணும்போது இன்னொரு பால் வந்து இங்கே நடுவில் இருக்கும், மூணாவது பாலும் எங்காவது ஸ்கையில் இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் த லிமிட்டிங் கண்டிஷன்? என்னென்னா செகண்ட் பால் வந்து அப்போ தான் வாட் ஷுட் பி த மூணாவது பால் ஸோ தட் மோர் தேன் 2 balls ஆர் இன் த ஸ்கை அட் த சேம் டைம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் இன்னும் செகண்ட் பால் மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்? தேர்ட் பால் வந்து கீழே வந்து ரீச் ஆகிருக்கும், தேர்ட் பால். therefore more than 2 balls are in the sky, that is the limiting. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? now this is now the second ball, one after another in the interval of 2 seconds. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு பால் வந்து மேலே போகிறதுக்கு 2 seconds ஆகுதுன்னு அர்த்தம். that means now the time of height equal to, therefore then what is the speed with which it should be thrown? நமக்கு தெரியும், நமக்கு this is 2 seconds travel ஆகணும். 2 seconds travel ஆகணும் அப்படின்னா v equal to 0. that means this must be 20. ஏன் 20? because g is equal to 10. எவ்ரி செகண்டுக்கு 10 குறைய போகிறது. 2 seconds upward motion இருக்கணும்னா மேலே 0. அப்படி இல்லைன்னா உல்ட்டா இதில் போய் பாரு, இங்கேருந்து u is equal to 0வில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணான்னா 2 secondsல கீழே விடணும். அப்படின்னா எவ்ரி செகண்டுக்கு g 10 வெலாசிட்டி 10 கெயின் ஆகுது. therefore கீழே வந்தால் 20 ஆகும். therefore any such problem like this, இப்போ வந்து உனக்கு ஒரு டிப்பு உண்டு. நம்ம கீழேருந்து மேலே தூக்கி போய் எஸ்பெஷலி ஃபார் த கிராவிட்டி சுச்சுவேஷனில் கீழேருந்து மேலே போய் மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக அங்கே உல்ட்டாவாக பார்த்தானா உனக்கு ப்ராப்ளம் உனக்கு சிம்பிள் ஆகும். பிகாஸ் இங்கே உனக்கு யூ உனக்கு தெரியாது, வேறு இங்கே மேலே போச்சுன்னா அங்கேருந்து ரிலீஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வச்சுக்கலாம். therefore that be easier if you can just உல்ட்டா த ப்ராப்ளம். புரிஞ்சுதா? கீழேருந்து மேல் பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதும் மேல் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே வரதும் ரெண்டும் சேம் தான். அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் கேஸ் நம்ம என்ன போட்டோம்? இப்போது கீழேருந்து என்ன ஸ்பீடில் போட்டால் மேலே வந்து 2 seconds ஹவரில் மேலே போய் சேரும் அப்படிங்கிறத உல்ட்டா பண்ணானா மேலேருந்து எந்த ரிலீஸ் பண்ணான்னு அடுத்து யூ ஈக்குவல் டு 0 ரிலீஸ் பண்ணானா கீழே வரத்துக்கு 2 seconds ஆகும். அப்படின்னா கீழே வரும்போது என்ன ஸ்பீடு என்ன பண்ணுற? யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 எல்லாமே இப்போ வந்து ப்ளஸ் ஆகிட்டுருக்கேன். அந்த டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. வாட் இஸ் v when it reaches the ground? இதான போடுற v is equal to u plus 80 போட்டால் 20 ஆன்சர் straight away. that means okay, now in this case என்ன சொல்கிற 9.8 எடுக்க சொல்கிறேன்னா இப்போ 20 போல் 19.6 வர போகுது. therefore any speed which is less than, அப்போ தான் உனக்கு என்ன ஆகும்? உனக்கு any speed which is less than போட்டால் என்ன வரும்? உனக்கு less than 3 பால் தான் நிற்கும். நமக்கு வேண்டியது என்ன? 3 பாலாவது நிற்கணும். அப்படின்னா with more than 19.6. புரிஞ்சுதா? more than 19.6 போட்டால் தான் என்ன ஆகும்னா உனக்கு இது உனக்கு டைம் உனக்கு ஜாஸ்தி நிற்கும். therefore the answer for this is more than 19.6.
Next question. If a ball is thrown vertically upward with a velocity 40 meters per second, then velocity of ball after 2 seconds will be. அவ்வளோதானே. ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு 10 குறைய போகிறது. இப்போ ஆஃப்டர் 2 செகண்ட் 20 குறைஞ்சிருக்கும். இனிஷியலாக 40 மைனஸ் 20 போட்டால் 20. வாயாலே போட்டலாமா ஈஸியாக. Body drop from a height from the top of a tower fall through 40 meters during the last 2 seconds of his fall. Last 2 seconds of his fall. The height of the tower is. Now interesting question. This is the ground. This is the top of the tower. டவரோட ஹைட் நமக்கு தெரியாது. அதுதான் கேட்குறாங்க. இங்கிருந்து ட்ராப்டு u இஸ் ஈக்குவல் டு 0. லாஸ்ட்டு 2 செகண்ட்ஸில் 40 மீட்டர்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது. 40 மீட்டர்ஸ் அந்த டைம் டேக்கன் இஸ் 2 செகண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போது இதை நீ நிறைய மெத்தட்ஸில் இதை போடலாம். ஓகே, நிறைய மெத்தட்ஸில் போடலாம். எப்படி போடலாம் சொல்கிறீங்க? ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் 1. மெத்தட் 1. ஓகே, ஓகே, ஹைட் நமக்கு தெரியாது அண்டு டைமும் இப்போ நமக்கு தெரியாது. இப்போ லெட் த டோட்டல் டைம் பி அன்னோன் டி. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு u இஸ் ஈக்குவல் டு 0. எல்லாமே இப்போ டவுன்வர்ட் இருக்கனால எல்லாமே பாசிட்டிவாக எடுத்து. u இஸ் ஈக்குவல் டு 0, a இஸ் ஈக்குவல் டு 10, g டவுன், தென் t இஸ் ஈக்குவல் டு அன்னோன் t, and then s equal to unknown s. Okay, yeah, therefore then what you have to do is, therefore s is equal to half a t squared போட்டானா உனக்கு 5t squared. First equation connect ஆகிடுச்சு. Therefore now this is taken as yes. அப்புறம் then the second part of the problem is, again we will now take right from u is equal to 0, then a is equal to same 10. Now the time taken is, here I'm sorry, this is now time taken only for this which you go, because this is the time taken. In the case time taken is only for the top time, therefore s equal to 5t squared is for the first part, yes. Okay, next now you take the full travel. U is equal to 0 from the top, a equal to 10. Now the time taken is now t plus 2 போடணும். t plus 2 போட்டால் full time கிடைக்கும் நமக்கு. t plus 2 and then s is equal to original s. s is equal to 5t squared. Yeah, therefore s plus how much? 40 meters. That means this is s plus 40 will give you total distance travel. Therefore இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி s plus 40 equal to ut will be 0, half into g equal to 5 into t plus 2 whole squared. This is now the second equation. இப்போ பார்த்துக்கோ, இப்போ நீ 2 equations, 2 unknowns. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? இப்போது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ s equal 5t squared போடு. 5t squared plus 40 equal to, இதை இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோ. 5t squared plus 20 plus 20t. 5t squared கேன்சல் ஆச்சா? இது 20 இருக்கா? therefore t is equal to 1 வந்தது. t is equal to 1னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ட்ராவல் is equal to 1. therefore t equal to 1 போட்டானா, therefore then from the first equation s is equal to 5 into 1 squared pota 5. Therefore now the total height h is equal to s plus 40 pota 45 meters is the total height. Okay, yeah, this is one method, right? இப்போ there are, as I said, இப்போ several methods இருக்கலாம். The one more method also I can tell you, but இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ shortcut பண்ணிட்டு I'll tell you what is the ideal method. Ideal method is shortest method. நான் இப்போ எப்படி போகிறேன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோ. இதெல்லாம் உனக்கு ப்ராக்டிஸில் உனக்கு வரும். இப்போ ஓகே, ப்ராக்டிஸில் வரும். ஓகே, கிவன் டேட்டா பாரு. இப்போ u equal to 0 is given, a is equal to g is equal to 10 also is given, u is equal to 0 is given, a is equal to 10 is given. Then last 2 secondsல 40 meters covered. Last 2 secondsல 40 meters covered. அப்படின்னா what is the average velocity for the last 2 meters, 2 seconds travel? That is in the journey, what is average velocity? Total distance 40 meters covered in 2 seconds. Average this is 20 meters per second is the average velocity. Then as you know, average velocity is what is the velocity at the
middle of the interval. What is the interval? 2 seconds. The middle of interval and 1 second. 1 second from here, 1 second from here also. Therefore, inga வந்து 1 second from here, velocity is 20. Okay, yeah. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 20னா it has been traveling for 2 seconds அர்த்தம். ஏன்? Because every second starting from u equal to 0, every second 10 increase ஆகுது. இந்த பாயிண்ட்ல இப்போ 20 seconds. I mean 20 meter per second increase ஆயிருக்கு. Therefore, இங்க 20. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க 30. That is final velocity will be 30. Therefore, what is h is equal to 20 squared by இது வந்து last 2 seconds. Therefore, இது வரைக்கும் வந்து 1 second and then average velocity is 20. Therefore, 1 second. Therefore, now 3 seconds. Total travel equal to 3 seconds. 3 seconds. Therefore, then what is the total height? Half g into 3 squared. Put up 45. Half g is equal to 5 into 9. 3 squared equal to 9. Put up 45 meters. புரிஞ்சுதா? இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அந்த இது பிகம் வெரி சிம்பிள். ஈவன் மென்டலாகவே நம்ம வந்து போட்டுட்டோம். எப்படி போட்டோம் சொல்கிறேங்க. ஓகே ஓகே. u is equal to 0 is given and then a is equal to 10 is known. இப்போ என்ன சொல்கிறான்? இப்போ வந்து லாஸ்ட் 2 seconds ஆஃப் his ட்ராவலில் now the distance covered is 40 meters. அப்படின்னா average velocity for this part of the journey is 40 by 2 equal to 20 meters per second. 20 meters per second average velocity, as you know, when it is traveling with uniform acceleration, average velocity is at the midpoint of the time interval. Time interval 2 seconds, midpoint அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Midpoint of the time interval. Therefore, it will take 1 more second to reach the ground அர்த்தம். ஏற்கனவே இப்போ வந்து 20 meter per second எப்படி இருக்கும்? 2 seconds travel ஆச்சுன்னா 20 meter per second இருக்கும். Because g is equal to 10. அதனால, therefore, this is now 2 seconds up to this. And then 1 more second here. Therefore, now total time of travel is 3 seconds. அப்படின்னா, then from u is equal to 0, what is the height is equal to half g into 3 squared. Put up 45. Therefore, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் மெத்தட் இதெல்லாம். Why? Because we have to apply this ut plus half gt squared. U equal to 0 அதனால் அந்த half gt squared ரெண்டு தடவை அப்ளை பண்ணுறோம். One for this part and one for the whole part. And then solve for the t and therefore solve for s. And then add this s to the 40 to get 45. அதுக்கு பதிலாக நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ சிம்பிளாக ஒரே ஷார்ட்டில் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? இப்போது we have used the fifth formula. என்னது? Average velocity formula. என்ன போட்டுக்கோம் நம்ம? u plus v by 2 into t is the average velocity method. ஸோ என்ன பண்ணுறோம்? s by t is average velocity. s என்ன? 40. And then time என்ன? 2. The average velocity is 20. Average 20 na starting from 0 na apna 2 second travel ஆயிருந்தா தான் உனக்கு 20 இந்த ரீச் ஆயிருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட், therefore average velocity has to be at the mid of the time interval. Time interval to mid of the time interval na 1 second. 1 second here, 1 second here. That means what is now the total time of travel? 2 seconds plus 1 second, 3 seconds. Therefore 3 second travel na then what is the height? Total distance travel half g t squared. Half into g 10 pota 5. 5 into t squared 3 squared pota 9. Therefore 5 into 9 equal to 45. Okay, now very good method of solving such kind of a problem.